이렇게 사무실 공실률이 높게 치솟은 건 거의 30년 만에 처음입니다. So I mean, right now there's a lot of dead office building in the city. 이 반면 주거용 건물은 수요가 굉장히 넘치고 있습니다. We've seen residential demand as high as we've ever seen it. 다 오피스 빌딩을 사가지고 아파트로 컨버션하고 싶다고 가능한 게 아니에요. 5년, 7년 걸리는 프로젝트들이고요. 요즘 미국 부동산 시장을 한마디로 요약하면 이렇습니다. 상업용 오피스 공간은 남아도는데 사람들이 살 주거용 집은 부족하다. 그런데 상황을 이렇게 정의해놓고 보면 굉장히 해결책은 간단해 보입니다. 이 남아도는 오피스 건물을 사람들이 살 수 있는 주거용 공간으로 바꾼다라는 건데요. 그런데 현실은 그렇게 녹록치가 않아요. 실제로 오피스 건물을 이 주거용으로 바꿀 때 어떤 문제점이 있길래 이렇게 바꾸는 게 어려운 건지 맨하탄과 그리고 뉴저지 인근에 실제로 오피스 건물을 주거용으로 바꾼 이런 건물들을 찾아서 같이 짚어보도록 하겠습니다. 같이 가시죠. 뉴욕 맨해튼 중심부의 메디슨 스퀘어 공연장 인근. 이 오피스 건물로 10여 년 가까이 비어 있었던 건물 두 동을 한 건물로 연결해서 주거용으로 전환하기 위한 공사가 한창 진행 중이었습니다. Two building. Two building. They were both office before. Yeah, they were both office. Yeah. There was like medical use here, shipping companies, fashion, all kinds of tenants. 이렇게 오피스 건물을 주거용 건물로 바꾸려는 이유는 간단합니다. 오피스 건물의 공실률이 점점 높아지고 있기 때문인데요. 골드만삭스에 따르면 미국 전역의 오피스 공실률은 13.5%에 달합니다. 이렇게 사무실 공실률이 높게 치솟은 건 거의 30년 만에 처음입니다. 반면 주거용 건물은 수요가 굉장히 넘치고 있습니다. So in this case, we're seeing old office buildings that were built 100 years ago, like the Yeah. one we're in. That will be So this building is like 100 yeah, it's built been in built. 100 You can years ago? see by this construction. So this is cast iron. So this is before steel was affordable. okay. So you see the round, it's full dense metal. Wow. It's iron. It's not even steel yet. Okay. So these buildings are about 100 years old, and now they're going through this transition for a new life and making it residential because New York is more attractive than ever before. We've seen residential demand as high as we've ever seen it. Our apartment buildings are all 99.5, 99.6, Wow. 99.7% rented. Wow, that's more than a full. It's normally should be 95% Yeah. because you always have people moving in and out. Yeah, exactly. But we can't even have any vacant units. We can't fix them up fast enough for people who are renting them. So demand for residential living in New York is highest. We're the biggest city by GDP and population, bigger than LA by 50%. So the New York metro area is a huge economic growth engine. 하지만 상업용 부동산을 주거용 부동산으로 바꾸는 건 쉽지 않은 일입니다. 골드만삭스에 따르면 지난해 미국 전역에서 사무용 건물을 주거용으로 바꾼 곳은 전체의 0.5%에 불과합니다. 오피스 공실률이 치솟기 전인 코로나 팬데믹 이전과 비교해도 거의 달라지지가 않았습니다. 가장 큰 이유는 돈입니다. So there's 8-story on this side and 7-story in the other building. And the two buildings are connected on the ground and second floor. Okay. That's why we could do many apartments Sure. because we have the window on both sides. So that's yeah, one of that's the great. problems with office buildings. The floor plates are much larger than residential buildings. The units that we typically lay out for a one-bedroom, two-bedroom, office tell, Okay. right? Yeah. We have standard sizes. It's difficult to fit those sizes into a floor that was designed, a large floor that was designed for office. So like how this place gonna be changed? So you see there's windows on only two sides. Yeah, exactly. So that's where the apartments would need to go. And then this center area would be a waste of space. Yeah. So some of the ideas are to cut into the floor and open up and create additional windows with a courtyard Like a hole in setting. the center. Yeah. And then a courtyard setting could be designed in the middle with landscaping to make it feel like a natural park. In this way, you get a view
of the courtyard and the landscaping and makes you feel like you're in another world. Oh yeah, great. Yeah. And that makes the building can have more. Standard size apartments, one Yeah. bedroom, two bedroom. That. We were sitting here before. Right. So we have the 8 unit here and the 7 unit here. It was completely an office building. This was a medical office building, and this was storage and shipping and other type of building. In an office building, typical office building, there would be a building here. So we would have Yeah. to create a courtyard. But this this building building- happened to already have the courtyard. Oh yeah. So it was much easier for us. It looks like there is no window in the There's center. window here. So That's it's why they're all really. studios. Okay. Because you can only have a studio or one bedroom. So the larger one are one bedroom, and the corner ones are one bedroom, and the inner one are studios. The yellow line, if you look at the yellow line, Oh yeah. the yellow line is the apartment. Maybe- You see this? This is like Yeah. one bathroom. It's like the toilet and the kitchen plumbing that we ran. So each yellow cube, you'll see the plumbing. So here it was a trend that started also 20 years ago for smaller, more affordable apartments. So what these office conversions allow us to do is to build bigger but still affordable apartments. Oh, how big it is? Like 2-bed or? What'll be a 2-bedroom, or legally we can't call it a bedroom unless it has a window. So for light and air, which is another regulation, you need to have access in the room to a window. So many of the spaces now become interior office. So it'll be a 1-bedroom, living room, dining room, and then an interior office. So that's one solution to creating bigger space and trying to fit in these larger floor plates for the office. 이 건물은 다른 방법으로 구조를 바꿔서 주거용 건물로 변신하고 있습니다. 지금 여기 이제 한창 입주를 앞두고 공사를 계속하고 있는 그런 건물이고요. 여기를 보면 이 건물 구조가 뒤쪽이 한 동이 있고 앞쪽이 한 동이 있는데, 뒤쪽이 이제 원래 오피스 건물이었던 거를 바꿔서 주거용으로 공사를 하고 있고, 사람들이 좀 입주할 수 있게 지금 한창 꾸미고 있는 그런 건설 현장입니다. 이곳 역시 10년 넘게 비어 있었던 오피스 건물을 주거용으로 전환하고 있는데요. 문제는 건물 면적이 넓다 보니 가운데에 죽는 공간이 많았다는 겁니다. 여기가 수십 년 동안 이제 멜론뱅크라는 은행 본사 건물이었어요. 한 10년 전에 어떤 개발업자가 이제 이거를 사가지고 비어 있을 때, 이제 공실이 생기고 뉴저지 오피스가 많이 안 좋을 때요. 컨더 컨버전 하려고 그랬어요. 그분은 이제 실패하셨고, 그리고 나서 한 5년 뒤에 지금 이제 회장님이 이 건물을 인수해가지고 레지던셜로 바꾼 거예요. 그래서 보시면은 건물에는 오피스 빌딩이라서 유리창이 바깥에밖에 없어가지고요. 안에는 아메니티로 살렸어요. 그래서 중간에 이제 뭐 스토리지룸이라던가 아니면은 사무실 공유 의욕처럼 쓸 수 있는 오피스 스페이스라던가 짐이라던가 극장 이런 아메니티가 코어에 있고요. 그리고 아파트들이 다 바깥에 쪽에 있어요. 가운데 공간을 어떻게 활용하는지가 가장 중요한 이슈였거든요. 그렇죠. Is there another challenges beside the windows? So the other challenges are building codes. The emergency exits, the fire stairs, the elevators, the handicap codes, the ADA, the Americans with Disabilities Act. Those are all difficult design challenges to implement in a floor when you're dealing with a given space and you have many regulations to follow. Yeah. 이 오피스 건물은 뼈대와 구조가 주거용 건물과는 전혀 달라서 주거용 건물로 바꾸려면 공사 비용이 많이 듭니다. The architect was very creative that we hired. Originally, we had an exit here, an exit here, an exit here, an exit here, which would mean 4 staircases going through and acting as each other's egress. So this building would exit like this, and this building would exit like this. Okay. So these emergency exits were taking up about 4,000 square foot of our building. But we had a clever idea to ask the Department of Building a special permission to create this bridge and use this entrance as this building egress and this as this. So we were able to capture more space and build more apartment units. Again, regulations. Yes. So we save 4,000 or 5,000 square foot, Oh, yeah, and we were able to interesting. create more apartments. So I mean, right now there's a lot of dead office
building in the city. So we can find the easier one to do. Once we run out of building like this, we're going to have to start drilling holes. Sure. There's really two vintages of buildings. These built in the 1920s, 30s, 40s. okay. Then the new steel buildings were much bigger floors, 50s, 60s, and 70s. Those are harder to convert Oh, yeah. because yeah. the floors are so much larger. can But these imagine older that. buildings from the 1920s have smaller floors, so they're easier. How about the elevator? We're getting brand new elevator. So Oh, there's one so- elevator on the other tower. There's an elevator here that has been converted, and there's a freight elevator being converted. So we're going to have 3 service elevators. Do you need more elevator to convert the residential, No, or it's do only you need 77 less? apartment. Oh, It's actually too many elevators. office building usually needs more elevator than the residential. Or- Yeah, because the density is Yeah. higher. People sit in the cubicle, and there's more people than in an apartment. In a studio, you'll get 1 or 2 people at the most. And that's the good thing for the converted residential building, because they can have more elevator than any other residential buildings. Yeah. It is capital intensive. It requires a lot of capital. Capital, yeah, of course. One, and two, it comes with a lot of risk. Like I said, if we're taking apart the structure to create that courtyard, we might find problems with the structure that then we have to find new solutions for that come at a greater cost. 보통 레지던셜 빌딩을 이 근처에서 지을 때는 이렇게 디귿자로 많이 짓더라고요. 그렇죠. 그게 창문이 양쪽에 나오게 하기 위해서 그런 맞아요. 건가요? 길쭉하게 해줄거나 뒤끝 유리창이 많이 나와야지 네. 아파트 수가 많이 나오기 때문이에요. 아, 어떤 개발업자들은 중간에 이제 유리창이 없으니까 네. 호를 이렇게 뚫은 개발업자도 있어요. 아, 그래서 유리창을 더 많이 확보하기 위해서. 그렇죠. 네네. 그리고 또 어떤 개발업자들은 중간에 뚫는 게 힘들면은 네. 위에다가 중간에를 닫아버려요, 아예. 아. 그래서 그거를 블랙 스페이스라고 불러요. 아. 그러니까 중간 건물에 원래는 이 공간이 있는데 네. 닫아버리고 거기에 남아있는 FAR을 위에다가 붙여요. 오. 그래서 있는 건물 위에 테두리에 또 생기는 거예요, 건물이. 가운데를 그렇죠. 빼고 그 겉에만 건물을 추가로 그렇죠. 올리고. 네네. 그러니까 공실률을 네. 잘라서 막 붙이고 그래요, 여기는요. 아, 그러니까 오피스 빌딩을 어떻게 더 호수를 많이 나오게 하면서 좀 수익성 그렇죠. 있게 만들 것이냐. 이게 이제 그렇죠. 오피스 빌딩을 레지던스로 바꿀 때 가장 큰 중요한 부분이겠네요. 맞아요. 건설 비용도 문제지만 오피스를 주거용으로 바꾸는데 걸림돌이 되는 규제 장벽도 만만치 않습니다. This is what it takes to get it done. People are reading through 50,000 pieces of paper to actually get housing built in our city. 미국에는 레지던셜 수요가 엄청 많아요. 그렇죠. 없어서 못 팔고 없어서 임대를 못 주시 서플라이 데만드 문제는 없습니다. 그래서 얼마나 잘 딜을 해가지고 좋은 물건 또 인허가가 날 만한 물건 다 오피스 빌딩을 사가지고 아파트로 컨버션하고 싶다고 가능한 게 아니에요. 예, 특히 여기 포르틀리 이런 뉴저지 같은 데는 네. 인허가도 받아야 되고 아. 또 타운에서 어프로벌 해줘야 되고 스페셜 네. 허락을 받아야 되고 아. 진짜 5년 7년 걸리는 프로젝트들이고요. 아. 마나탄 안에서 믹스드 유즈 조닝이 되는 건물들이 있어요. 네. 그러니까 오늘은 오피스 빌딩이지만 네. 내일은 아파트로 변경할 수 있어요. 네네. 근데 그거를 누구한테 인허가를 어디 가서 받아와야 되는 게 아니고 House of Right예요. 아. 커머셜도 되고 레시던셜 되고. 네네. 그러니까 저희 회사는 마나탄에서 이런 프로젝트 컨버션 할 때는 믹스드 유즈가 가능한 건물만 보지 아. 웨스트 쪽으로 가가지고 오피스밖에 안 되는 건물을 네. 저희가 BSA라고 보드 오브 스탠다드 어필 가가지고 2년 3년 걸려서 인허가 바꿔가지고 하지는 않아요. 아, 그러니까 인허가가 쉽게 바뀔 수 있는데 공사할 수 있는 것만 보고 네. 있어요. How about the Doing this. regulation issues? The regulations is the other risk. But we're lucky because we have a very favorable and forward-thinking mayor who knows this. There's a shortage of housing in New York. Not much has been done in the past to solve that. This is one of the solutions. So there's a new incentive bill that's pending in the state to help New York City create those incentives. And then new favorable zoning to change to allow for the residential uses. We are going to extend that year of eligibility to 1990 and apply it citywide to ensure that more empty office quality for this qualify for this program. This would allow empty offices from Manhattan and Midtown to the Bronx hub to be converted into new housing that would keep our neighborhoods vibrant and dynamic. 건물들이 텅텅 비어 있고 임대료를 안 내면요 뉴욕주도 안 좋아요. 그렇죠. 건물이 세금을 못 내요. 그래서
도와주려고 하는 거 있는데 아직도 통과된 법은 아직은 없어요. 앞으로 텍스 베네핏, 네. 뭐 개발업자가 오피스 빌딩을 아파트로 바꾸면은 네. 세금을 뭐 몇 년 동안 얼만큼 면제해주겠다. 네. 아니면 옛날에 있던 421A 이거를 거주 아파트로 해서 내가 분양을 하면은 세금을 뭐 10년 동안 면제해주겠다. 그런 법들이 지금 조금씩 나오곤 있지만 아직도 통과된 거는 없어요. In New York, it relies on a partnership with the government to make these projects work. They're some of the most difficult and most expensive projects in the world. So we need the government help.